Los campos de Andrew levaban dos años vacíos, tierra muda que los vecinos muraban de riollo. Desde que en viudo, cada cerco sin sembrar era una tumba abierta. Hasta que una mañana de primavera, Melissa apareció. Curvas generosas, botas gastadas y un puñado de semillas de maíz que nadie en Nebraska había visto antes. Lo que brodo de aquella tierra no se midió solo en fangas, y para la cosecha, Andrew ya no podía imaginar la vida sin ella. Andrew no buscaba compañía. Buscaba unos brazos que sembraran 200 hectáreas de silencio. Desde que enteró a Clara, la tierra y el compartían la misma sequía. Nadie en Drywater Creek esperaba que aquella mujer de caderas anchas y una trenza polvorienta trajera consigo la lluvia que no caía. Pero venía con semillas de un maíz olvidado, un secreto de su abuelo, y con un modo de murar los cercos como quien le un lenguaje que los hombres ya no escuchan. Lo que plantó fue más que grano. El aviso que Andrew fijo en la tienda de suministros de Drywater Creek no pedía experiencia. Pedía manos. Manos que no tuvieran miedo de doblar el lomo desde el alba hasta que el sol mordiera la nuca. Manos que no preguntaran por qué 200 hectáreas levaban 2 años durmiendo bajo una costra de amargura. 3 hombres lo leeran. 2 siguieron de largo. Solo Melissa se detuvo. Tenía 28 años y las palmas ásperas de quien ha trabajado la tierra desde antes de saber leer. Había perdido la granja de su abuelo en Illinois 3 años atrás. Cuando la sequía del 86 no dejó nada más que ayudas y un puñado de semillas color ámbar que nadie en el banco quiso aceptar como pago. Semillas d'un maíz que levaba el nombre de su familia, O'Donnell, un híbrido que su abuelo había perfeccionado durante 40 años para resistir lo que otros cultivos no resisten. Falta de agua, viento seco, tierra cansada. Cuando Andrew la vaya bajar de la carreta, no supo qué pensar. Esperaba un peón curtido, no una mujer de caderas generosas y un vestido color bosque con el dobladillo y manchado de barro antes de pisar el rancho. Ella no le dio tiempo a dudar. Camino directo hacia la primera parcela vacha, se ardillo, tomó un puñado de tierra y la deshizo entre los dedos como quien lee un libro escrito en un idioma que pocos recuerdan. Esta tierra no está muerta, dijo. Solo está esperando. Andrew sintió un golpe seco en el pecho. Eran casi las mismas palabras que Clara había dicho la última primavera antes de enfermar. El rancho Calloway funcionaba apenas. El ganado flaco pastaba en el sector norte. Los peones cobraban con retraso, y el Banco de Lincoln había enviado 3 cartas en los últimos 2 meses preguntando por el pago de la hipoteca. Los vecinos, en especial Leland Bryce, dueño de las tierras al este, muraban aquellos campos vacíos con el hambre de quien y calculaba el precio por hectárea en una subasta. Bryce levaba meses insistiendo en que Andrew vendiera, que aceptara la oferta antes de que el banco le quitara hasta las bodas. Pero Andrew no vendía, no plantaba. No hacía nada más que mantener el rancho en un limbo de supervivencia, como si dejar de moverse fuera una forma de permanecer junto a Clara. Melissa lo entendió antes de que él dijera una sola palabra. Había visto ese tipo de parálisis en su propio padre, después de que el banco se levara la granja. La tierra lama, pero el duelo en sordes. Ella no vino a consolarlo. Vino a trabajar. Pidió permiso para una sola cosa, una fila de prueba con sus semillas O'Donnell, al bord del campo norte, donde el suelo era más pedregoso y nadie esperaba que creciera nada. Andrew accedió sin darle importancia. Una fila. Que podía importar una fila. Esa primavera, Melissa sembró las 200 hectáreas con una precisión que hizo que los 2 peones de Andrew, muchachos de 17 y 19 años, se detuvieran a murar. No usaba el método de voleo que todos usaban en el condado de Lancaster. Plantaba semilla por semilla, a una profundidad exacta de 3 dedos, y en cada hoyo murmuraba algo que los muchachos no alcanzaban a oír.
Eli, el mas joven, le pregunto a Andrew si aquella mujer estaba rezando sobre los circos. Andrew no respondió. Pero al día siguiente, apareció junto a la cerca del campo norte sin motivo apparent. Y al otro también. Y al otro. Durante 3 semanas, el campo fu solo tierra removida y promesas invisibles. Leland Bryce pasó una tarde caballo, miro la extensión de circos vacíos y solto una risa que Andrew oyó desde el porche. 2 años esperando y contratase una mujer con semilas de museo dijo. Cuando el banco remate esto, quiero ser el primero en pujar. Andrew no respondió. Pero esa noche, mientras Melissa fregaba las alas en la cocina, él le preguntó de dónde venían realmente esas semilas. Ella se secó las manos y le contó lo que nunca le había contado a nadie. Que su abuelo había cruzado ese mes durante décadas, seleccionando las plantas que sobrevivían a los veranos más secos, las que se aferraban a la vida cuando todo lo demás se rendía. Que cuando el banco embargó la granja, él escondió el último puñado en un frasco de vidrio dentro de su enagua, que eran lo único que le quedaba de su familia. Y tú las pusiste en mi tierra, dijo Andrew. La tierra no es de nadie, respondió ella. Solo la tomamos prestada. Lo que importa es lo que le devolvimos. Esa noche cayó la primera helada tardía que nadie había pronosticado. Una masa de air frío, que bajó de las Dakotas sin avisar y cubrió los campos con una capa blanca que brillaba bajo la luna como un sudario. Andrew salió al porche y olió el desastre antes de verlo. Las planchuelas de trigo, que apenas asomaban 2 dedos sobre la tierra, se doblarían con el hilo y se perderían. Todo el trabajo. Todo. Vaya una las moviendos en el campo norte. Una linterna. Corrió hacia allí y encontró a Melissa envuelta en una manta vieja, ardilada junto a la fila de prueba, soplando suavemente sobre cada brote diminuto. Había encendido pequeñas fogatas de paja húmeda entre los cercos para crear cortinas de humo cálido, una técnica que su abuelo usaba en Illinois, una que ningún ranchero de Nebraska había visto jamás. Tenía las manos agrietadas por el frío, los labios partidos, pero no se movió. No se había movido en toda la noche. No voy a dejar que se muran, dijo sin levantar la vista. Estas semilas son todo lo que me queda de él. Andrew se quitó el abrigo y se lo puso sobre los hombros. Se ardiló a su lado y, sin decir nada, comenzó a alimentar las pequeñas hogueras con más paja. No sabía si estaba salvando la cosecha o algo mucho más frágil. Y mientras el sol empezaba a teñir el horizonte, vaya algo que le heló la sangre más que la esquerza. La fila de prueba de Melissa, la de las semilas de museo, estaba intacta, verde, firme, mientras el resto del campo amanecía mustio y quebrado, aquellos brotes se mantenían erguidos como si la helada nunca hubiera ocurrido. Leland Bryce apareció al amanecer, no para ayudar, para tasar los daños. Y lo que Bryce vaya al llegar al campo norte lo dijo sin palabras. No los cercos quebrados de trigo, que eran su oportunidad, sino aquella fila intacta de maíz O'Donnell que se alzaba verde y desafiante en medio del desastre. Se apió del caballo, se agachó junto a los brotes y los examinó con la codicia fría de quien no entiende lo que está mirando pero intui su valor. ¿Qué clase de semilla es esta? Preguntó. Melissa se interpuso entre él y las plantas con la misma naturalidad con que un árbol echa raíces. De familia dijo, nada más. Bryce se incorporó y sonrió, pero la sonrisa no le ligó a los ojos. Hay compradores en Omaha que pagarían buen dinero por una semilla que resiste la esquerza. Y este rancho, con sus deudas, va a necesitar más que buena suerte para sobrevivir al banco. Andrew dio un paso al frente. Estaba despeinado, con las manos manchadas de Holland de las fogatas y los ojos enrojecidos por el humo, pero la voz le salió más firme que nunca desde la muerte declara. Este rancho no está en venta, Bryce. Y las semillas tampoco. Bryce montó sin prisa,
Requio las riendas y de yo que una phrase que si clavo como una stilla en el air helado de la mañana. Todos los ranchos están en venta, Callaway. Lo aprendí hace años. Solo es cuestión de encontrar el precio correcto. Y si few. El silencio que de yo few peor que sus palabras. Porque Andrew sabía algo que Bryce no había dicho en voz alta. La cuarta carta del banco había legado el viernes anterior y traía un ultimátum. 30 días para cubrir el pago atrasado o la propiedad entraba en ejecución. La helada acababa de reducir ese plazo a una sentencia casi segura. Melissa lo supo sin que él hablara. Lo leo en la forma en que Andrew miraba los campos arrasados, con los hombros caídos y esa quietud de hombre que ya ha perdido antes y reconoce el saber de la derrota. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó, un mes. Entonces vamos a necesitar errar otra vez. Andrew la miró incrédulo. ¿Para qué? La temporada está echada a perder. Lo que no mato la helada lo matará el calor del verano si sembramos tan tarde. No si usamos mis semillas. Melissa se ardillo junto a la fila sobreviviente y arrancó con cuidado uno de los brotes más pequeños. Lo sostuvo en la palma abierta y se lo mostró como quien enseña una joya. El mes de mi abuelo no sigue el calendario de los hombres. Crece en 60 días, no en 90. Eco races más profundas que cualquier veredad que conozcas, hasta casi 2 metros bajo tierra, don siempre hay humedad aunque arriba todo esté seco. Y lo más importante, si planta después de la última helada. Mi abuelo lo sembraba en Illinois a finales de abril. Hoy es 20 de abril. No vamos tarde. Vamos justo a tiempo. Andrew tomó el brote y lo examinó. Las raíces eran inusualmente largas para una planta tan joven, como pequeños dedos blancos buscando agua en las profundidades. Algo en su pecho, una esperanza que creía enterrada junto a Clara, empezó a removerse. Esa misma mañana, Andrew reunió a sus dos peones en el granero y les explicó la situación sin adornos. Eli, el de 17 años, preguntó si iban a cobrar ese mes. Andrew dijo la verdad. No podía prompterlo. Del el mayor, guardó silencio unos segundos y luego escupió, en el suelo y dijo que su padre había trabajado en esa tierra 20 años atrás, y que ningún banco de Lincoln iba a decirlo en Callaway cuando era sus propios campos. Melissa pasó las siguientes 2 horas clasificando cada una de las semillas que le quedaban. No eran muchas. Apenas lo suficiente para sembrar 40 hectáreas, una quinta parte de la propiedad. Pero eran todo lo que tenía. Las guardaba en un frasco de vidrio envuelto en un paño de lino, y cada semilla color ámbar era el legado de un hombre que se había negado a rendirse incluso cuando las nubes dejaron de dar agua. Para el 22 de abril, los 4 estaban en el campo norte antes del amanecer. Andrew guiaba el arado con las mulas. Eli y del limpiaban los cercos de los restos de trigo helado. Y Melissa sembraba. Semilla por semilla, cerco por cerco, con la misma paciencia ritual de su abuelo. No plantaba en línea recta como mandaban los manuals de agricultura. Trazaba curvas suaves que seguían las ondulaciones naturales del terreno. El agua busca el camino más fácil, explicó cuando Eli le preguntó. Si el cerco sigue la pendiente, la lluvia se queda don time que quedarse. Si peleas contra la tierra siempre gana. Andrew la observaba desde el borde del campo, y por primera vez en 2 años, no sentía el peso del fantasma de Clara sobre los hombros. Sentía otra cosa, algo más ligero pero igual de poderoso, algo que se percibe peligrosamente a la fe. La noticia de que Andrew Callaway estaba replantando corrió por Drywater Creek más rápido que el polvo del camino. Los rancheros del condado dijeron que se había vuelto loco. Plantar en mayo era un suicidio. Las lluvias de primavera ya habían pasado, y el calor de junio achichararía cualquier brote tierno antes de que pudiera granar. Bryce, en cambio, no dijo nada. Pero empezó a aparecer con demasiada frecuencia en los terrenos que lindaban con la propiedad de Andrew.
a veces solo, a veces acompañado de un hombre de trade, oscuro que tomaba notas en una libertad. Eli giraba haberlo visto una noche junto al arroyo que abastece el campo norte, agachado sobre el agua con algo en la mano. Andrew lo desestimó al principio, pero pidió a los muchachos que vigilaran las lins. Lo que ocurrió la primera semana de mayo confirmó que la intuición de Eli no era infundada. Una mañana, Melissa ligó al campo y encontró el extremo este de la siembra pisotado. No eran hulas de ganado, que habrían sido aleatorias. Eran hulas de caballo deliberadas, que iban y volvían en línea recta sobre cuatro cercos recién plantados. Las semillas estaban desenterradas, esparcidas sobre la tierra como si alguien hubiera querido enviar un mensaje sin necesidad de palabras. Andrew se quedó mirando el destrozo, con los puños apretados y una furia fría que nunca la había visto en nadie. Melissa se agachó y recogió las semillas una por una. Algunas estaban rotas. Las que no, las limpió contra su delantal y las devolvió a la tierra con más cuidado aunque la primera vez. No van a echarme dijo, ni a mi abuelo. Esa noche, Andrew cargó la escopeta por primera vez desde que guardó ludo y la dejó apiada junto a la puerta. No dijo nada. Melissa lo miró desde la cocina y no hizo preguntas. 3 días después, ocurrió el segundo hallazgo. Y este fue más grave. El arroyo que alimentaba el campo norte amanció con un brillo exitoso que no era natural. Un residuo espeso, de un color marrón oscuro, flotaba sobre la superficie y se adhería a las raíces de los juncos. Del fue el primero en verlo y luego corriendo a la casa con el rostro desencajado. Alguien echó algo al agua, dijo. Huel apodrido. Andrew y Melissa badgeran al arroyo. El olor era inconfundible. O quitrón. O algo similar, una sustancia densa que se pegaba a las piedras y mataba todo lo que tocaba. Si aquello legaba los cercos, el mes O'Donnell, toda la cosecha, se perdería en cuestión de horas. Trabajaron sin descanso durante toda la mañana para desviar el caudal antes de que el contaminante alcanzara el campo. Cavaron canals improvisados con palas y las manos desnudas. Melissa, con el agua hasta las rodillas, no dejó de mover tierra incluso cuando el frío del arroyo le entumeció los dedos. Andrew la miraba trabajar y pensaba que nunca había conocido a nadie que pelease por algo que no era suyo. Al mediodía, el arroyo estaba contenido. Pero la evidencia flotaba en la superficie como una acusación silenciosa. No había pruebas que señalaran a Bryce, ninguna hula junto al agua, ningún testigo. Solo la certeza amarga de que alguien quería verlos fracasar. Esa noche, después de la cena, Melissa salió al porche y encontró a Andrew sentado en el escalón, la escopeta sobre las rodillas mirando el horizonte oscuro. Se sentó a su lado sin pedir permiso. Ninguno habló durante un buen rato. ¿Por qué no vens? Preguntó ella al fin. Bryce te daría lo suficiente para empezar en otro sitio. Sin dudas, sin amenazas, Andrew tardó en responder. Porque aqua está enterrada clara, dijo. Y porque si me voy lo único que quedará de ella será una lápida que nadie visitará. No pudo lavarse la quebro. No pudo dejarla sola. Melissa apoyó una mano sobre la suya. Un gesto breve, casi imperceptible, antes de retirarla. Entonces tendremos que asegurarnos de que Bryce entienda que esta tierra no se toca, dijo. Entró en la casa y volvió con el frasco de semillas. Lo puso sobre las rodillas de Andrew. Esto es lo que mi abuelo me dijo. 63 semillas. Todas las que quedan de 40 años de trabajo. Si las perdimos, mi familia se acaba conmigo. Lo miro a los ojos. No voy a dejar que eso pase. Y tú tampoco. Andrew sostuvo el frasco entre las manos y sintió el peso de lo que significaba. No solo semillas, legado, confianza, y una segunda oportunidad que no había pedido pero que le estaba siendo entregada con las manos abiertas. Vamos a necesitar ayuda, dijo. Alguien que vigila el campo de noche. Eli y del puden turnarse.
No es suficient. Bryce tine hombres. Si vien de verdad, dos muchachos no van a detenerlo. Entonces habrá que pedir ayuda donde menos la esperamos. Melissa le canto que en el pueblo había una mujer, la viuda Harlow, que había ayudado a su abuelo años atrás con un litigio de tierras en Illinois. No era abogada, pero conoce las leyes de propiedad mayor que la mayoría de los abogados de Lincoln. Si Bryce estaba detrás de la contaminación del agua y del pisodio de los cercos, quizá hubiera un modo de denunciarlo que no dependiera del sheriff, que era primo segundo de Bryce y no movería hundido. Andrew asintió despacio. Iremos mañana. Pero a la mañana siguiente, antes de que pudieran ensilar los caballos, ocurrió algo que cambió todas las reglas del juego. Eli ligo corriendo desde el campo con una noticia que heló la sangre más que la cerebro. No era sobre Bryce, era sobre el maíz. Señor Calloway dijo sin, tiene que ver esto, los talos están creciendo. Andrew corrió detrás de Eli sin preguntar. Cruzó el patio, saltó la cerca baja que separa el corral del campo norte y se detuvo en seco al borde de los cercos. Lo que vaya lo dijo sin aliento. En apenas 7 días, el mes O'Donnell había pasado de ser un brot de 2 dedos a una muralla verde de talos que le legaban a la cintura. Las hojas eran anchas, de un verde oscuro casi azulado, y se alzaban hacia el sol de Mayo con una vitalidad que parecía imposible para aquella tierra castigada. Melissa ya estaba entre los cercos. Caminaba despacio, rozando las hojas con las yemas de los dedos como si acariciara un animal querido. Tenía los ojos brillantes y una media sonrisa que Andrew no la había visto antes, una expresión de triunfo íntimo que no necesitaba público. 60 días, dijo ella sin darse vuelta. Mi abuelo siempre decía que su maíz corría cuando otros caminaban, pero nunca lo había visto así. Esta tierra, se ardillo y hundió la mano en el suelo junto a un talo. Esta tierra lo está alimentando mejor que cualquier suelo de Illinois. Andrew se agachó a su lado. La tierra estaba húmeda, no mojada, pero si fresca al tacto, incluso con el calor que portaba. Las raíces del maíz O'Donnell, le explicó Melissa, habían alcanzado el nivel frídico que otros cultivos nunca tocaban. Era como si hubieran encontrado un río escondido bajo los pies de todos los que habían dudado. Eli y del recorrían los cercos con la boca abierta. El muchacho más joven arrancó una hoja, la frotó entre los dedos y olió el aroma vegetal con la incredulidad de quien presencia un milagro en tiempo real. Señor Calloway dijo del, si esto sigue así, en junio tendremos mazorcas. Y en julio añadió Andrew, dinero para pagar al banco. La noticia se propagó por Drywater Creek como el polen en primavera. Los mismos rancheros que semanas atrás llamaban loco a Andrew empezaron a desviar sus carretas para pasar junto al campo norte. Algunos se detenían, se apiban y miraban en silencio los talos que superban la altura de un hombre. Ninguno había visto un maíz así. Ninguno. El primero en aparecer con intenciones claras no fue Bryce, sino un hombre delgado y nervioso, llamado Harlan Meeker, que trabajaba como tasador para el Banco de Lincoln. Ligo una tarde de finales de mayo, con su maletín de cuero gastado y la expresión de quien vino a confirmar una sentencia. Había oído rumors, le dijo a Andrew, y necesitaba evaluar el estado de la propiedad para los registros del banco. Andrew lo llevó al campo norte. Meeker caminó entre los cercos durante media hora. Medio talos, examinó las mazorcas incipientes que asomaban entre las hojas, y tomó notas en una libreta con letra pequeña y nerviosa. Cuando terminó, cerró la libreta y miró a Andrew con una expresión que no era exactamente de asombro, sino de cálculo. Señor Calloway, si esta cosecha lega terminó, y calculo que lo hará, usted no solo cobrará el pago atrasado. Usted se convertirá en el productor más rentable del condado de Lancaster.
Isso significa que el banco no va a ejecutar la propiedad, dijo Andrew. Significa, respondió Meeker con una positenza, que hay personas que no van a recibir bien esa noticia. No dijo nombres, no hace falta. Leland Bryce apareció 2 días después. Esta vez no vino solo. Lo acompañaban 2 hombres que Andrew no conocía, tipos de rostro duro y manos calosas que parecían más acostumbrados a manjar cercas que a negociar precios. Bryce ya no sonreía. Miraba el campo de maíz con los ojos entrecerrados de un jugador que acaba de darse cuenta de que la partida se le está yendo de las manos. Benito cultivo, dijo, deteniendo su caballo junto a la cerca. Lástima que si tard para imprisionar al banco. Me han dicho que el plazo vence en 3 semanas. El banco ya envió a su tasador, respondió Andrew sin molestarse en devolver el saludo. Pero que les gusta lo que ven. La mandíbula de Bryce se tensó. Uno de sus hombres desmontó con la excusa de ajustar una cincha, pero Melissa, que observaba desde el porche, notó algo más. El tipo se acercó demasiado a la línea del campo y dejó caer algo al suelo, un pequeño frasco que rodó entre los cercos. Ella lo veía, y antes de que nadie pudiera reaccionar, ya estaba corriendo hacia allí. Fuera de mi propiedad, gritó Andrew, interponiéndose entre Bryce y el campo. Y levate tus perros contigo. Bryce no discutió. Dio media vuelta y se fue al paso, con una cama que era más amenazante que cualquier insulto. Pero Melissa ya estaba en el lugar donde el hombre había dejado caer el frasco. Lo recogió con cuidado y lo olió sin acercarlo demasiado. El olor era dulzón, químico. Herbicida concentrado. Lo tiro junto al canal de riego, dijo cuando Andrew se acercó. Si hubiera roto, el veneno habría llegado al agua en menos de una hora. Andrew se quedó mirando el frasco. La furia le subió por el pecho como una marea que llevaba años acumulándose. No podía seguir esperando. No podía seguir confiando en que la decencia ella protegería lo que era suyo. Esa noche, cabalgó haste el pueblo con Melissa y los 2 muchachos. No fueron al sheriff, porque el sheriff era primo de Bryce y ya habían aprendido a no esperar nada de él. Fueron directamente a casa de la viuda Harlow. Edith Harlow tenía 73 años, el cabello blanco recogido en un moño apretado y unos ojos grises que no se perdían nada. Había sido maestra antes de casarse, y cuando su marido murió, se negó a vender la tierra y se convirtió en la única mujer del condado que gestionaba su propio rancho. Conoce las leyes de agua mejor que cualquier abogado porque había tenido que defender sus propios derechos de riego durante 3 sequías consecutivas. Escuchó la historia de Andrew sin interrumpir. Cuando él terminó, ella se levantó, fue hasta un arcón de madera junto a la chimenea y sacó un documento amarillento y quebradizo. Esto es el mapa cadastral original del condado de Lancaster, dijo, extendiéndolo sobre la mesa. Data de 1852. Aquí está tu propiedad. Andrew señaló un rectángulo en el centro, y aquí está la de Bryce, su dedo se deslizó hacia el este. ¿Ves este rollo? Andrew asintió. Nace aquí, la viuda señaló un punto en el extremo norte de la propiedad de Andrew. No en la de Bryce. Según la ley federal de aguas de 1866, los derechos de agua pertenecen al propietario en cuya tierra nace el caudal. Bryce ha estado desviando y contaminando un arroyo que legalmente es tuyo. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar. Melissa fue la primera en hablar. Eso significa que lo que hizo, el alquitrán en el agua, el herbicida, todo eso es delito federal. Exactamente, dijo la viuda Harlow. Y si podemos demostrar que ellos sus hombres lo hicieron, no será el sheriff quien lo detenga. Será el juez federal de Omaha. Andrew sintió que el suelo bajo sus pies volvía a ser firme. Durante meses había estado luchando contra una sombra, contra un enemigo que atacaba desde la oscuridad y dispersa.
ahora tinia algo más que sospechas, tinia la ley de su lado. Necesitamos pruebas dijo, testigos, algo que lo vincule directamente. Tenemos el frasco, recordó Melissa. Y las hulas del día que pisó los cercos. Y el arroyo contaminado. No es suficiente, intervino la viuda. Bryce alegará que fueron sus hombres y que él no sabía nada. Necesitaba alguien que lo haya oído dar la orden. Del que había estado calado junto a la puerta dio un paso al frente. Yo puedo ser ese alguien dijo, todos lo miran, como, preguntó Andrew. Bryce no me conoce, nunca me ha visto de cerca. Si contrata peons para la temporada, podría presentar mañana mismo buscando trabajo. Dentro de su rancho, escucharé lo que tenga que escuchar. Andrew negó con la cabeza de inmediato. Era demasiado peligroso. Pero del insistió con una firmeza que no la habían visto antes. Usted me pagó cuando no tenía obligación de hacerlo, señor Calloway. Me enseñó este oficio. Déjeme devolver algo. La viuda Harlow lo observó con aquellos ojos grises que parecían pesarlo todo. El muchacho tiene valor dijo. Y tiene razón en lo de que Bryce no lo conoce. Pero necesitará una cortada credible. Melissa se inclinó sobre la mesa. Yo la tengo. Esa noche, bajo la luna creciente de principios de junio, Melissa preparó a del para infiltrarse en el rancho de Bryce. Le cortó el cabello de forma distinta. Le dio un sombrero viejo que había pertenecido a su abuelo. Y le ensució las botas con barro de un camino que no era el de Calloway. Al amanecer, del cabalgo en dirección contraria al pueblo, rodeó las colinas y entró por el camino como si viniera de otra parte. Pasaron 3 días. 3 días en los que Andrew apenas durmió. En los que Melissa mantuvo el campo regado y vigilado. Y en los que Eli se turnaba con ella para montar guardia junto al arroyo con la escopeta cargada. El mes seguía creciendo. Los talos superben y los 2 metros y las mazorcas engordaban con una rapidez que desafiaba todo lo que Andrew creía saber sobre agricultura. Los vecinos dijeron de reírse y empezaron a hacer ofertas para comprar semillas para la temporada siguiente. Al cuarto día, del regreso, ligo de noche, con el rostro demacrado y una luz en los ojos que era partes iguales miedo y triunfo, traía una libertad arrancada del despacho de Bryce. Y en esa libertad, escritos de puño y letra del propio Bryce, estaban los pagos a los 2 hombres que habían contaminado el arroyo, las fechas, las cantidades y las instrucciones precisas. También había una anotación más reciente de apenas 2 días atrás que hizo que Andrew se le sacara la boca al leerla. Quemer Campo Norte, noche del 15 de junio, sin testigos. El 15 de junio era esa misma noche. Andrew alzó la vista del papel y miró a Melissa. Ella ya estaba de pie, con el frasco de semillas vacío en una mano y la linterna en la otra. Vienen esta noche, dijo. Tenemos que estar listos. Lo que ocurrió en las horas siguientes fue una carrera contra el reloj que ninguno de ellos olvidaría jamás. Andrew envió a Eli al pueblo para avisar a la viuda Harlow y traer cualquiera que estuviera dispuesto a actuar como testigo. Melissa organizó una cadena de baldes desde el pozo hasta el borde del campo, por si el fuego llegaba a prender. Y del, que acababa de regresar de riscar el peligro, se ofreció a apostarse en la linda este con la escopeta. La noche era oscura y sin luna. El viento soplaba del norte, lo que significaba que cualquier chispa arrasaría el campo entero en menos de 10 minutos. Andrew se colocó junto a la cerca, con el corazón golpeando las costillas y la certeza de que todo lo que había construido en las últimas semanas pendía de un hilo. Poco antes de la medianoche, 3 sombras se despegaron de la línea de árboles que marcaba el límite con la propiedad de Bryce. Iban a pie, con antorchas en las manos. Andrew los veía avanzar y sintió una calma extraña, la calma que precede la tormenta. Ahora, murmuró.
Melissa incendio la linterna y la alzó en el air. Era la señal. De detrás de los cercos surgirían Eli, del y la viuda Harlow, que a sus 73 años empuñaba una vieja escopeta con la seguridad de quien ha casado con ellos desde la infancia. Detrás de ellos venían dos rancheros vecinos, que la viuda había convencido en el camino, y un representante de la oficina de tierras del condado que, por casualidad, estaba de paso en Drywater Creek. Los tres hombres de Bryce se encontraron rodados antes de poder encender una sola antorcha. Uno intentó correr y tropezó con un cerco. Otro soltó la antorcha y levantó las manos. El tercero, el que había dejado que el herbicida días atrás, se quedó inmóvil mientras Andrew le pintaba al pecho con la escopeta. Tira la antorcha, dijo Andrew, y dime quien te envió. El hombre obedeció. No dijo el nombre, pero su silencio fue suficiente, porque la luz de las linternas todos vieron el documento que la viuda Harlow sostenía, el mapa cadastral, la denuncia federal y la declaración del tasador del banco que confirmaba el valor de la cosecha. El representante de la oficina de tierras se adelantó. Había visto suficiente. Tomó los nombres de los tres hombres, confiscó las antorchas como prueba y emitió una orden de detención inmediata contra Leland Bryce por sabotaje, contaminación de aguas federales y conspiración para cometer incendio provocado. Para cuando el sol despuntó en el horizonte, Bryce estaba bajo custodia y el campo de maíz seguía en pie. Alto, verde, intacto. Melissa estaba de pie en el borde del campo, con las manos apoyadas sobre el pecho y los ojos clavados en los talos que se mecían con la brisa de la mañana. Andrew se acercó por detrás y se quedó a su lado sin decir nada. Ya no van a pararnos, dijo ella. No, respondió Andrew. Ya no. Y por primera vez en 2 años, miro sus campos y no vaya un cementerio. Vaya un hogar. El arresto de Leland Bryce sacudió el condado de Lancaster como un terremoto que nadie había visto venir. El hombre que durante años se paseó por Drywater Creek como un cacique intocable pasó la noche del 15 de junio en una celda, y al día siguiente el juez federal de Omaha leyó los cargos en una sola barrotada. Sabotaje, contaminación de losa de aguas, conspiración para cometer incendio y cocción agraria. La libertad que del había arrancado del despacho de Bryce era tan titulada que su abogado ni siquiera intentó negar los hechos. Se declaró culpable de todos los cargos a cambio de evitar la cárcel federal, pero tuvo que vender sus tierras para pagar las indemnizaciones. Las compró un consorcio de pequeños rancheros liderado por la viuda Harlow. Andrew no veía un centavo de ese dinero, pero tampoco lo necesitaba. Para entonces, lo que crecía en sus campos valía más que cualquier compensación. El mes O'Donnell alcanzó la mayoría la primera semana de agosto, tal como Melissa había prometido. 60 días desde la siembra tardía. Las mazorcas eran el doble de gruesas que las del mes común, de un amarillo intenso que casi rezaba el dorado, y los granos se desprendían de la mazorca con una facilidad que hacía cantar a los molinos. Andrew contrató a 10 jornaleros para la cosecha, y durante una semana entre el campo norte fue un hervidero de manos, polvo y risas. Los vecinos que antes se burlaban enviaron a sus hijos a ayudar, y algunos se quedaron al final de cada jornada mirando las caretas cargadas con una mezcla de asombro y envidia sana. El día que Andrew levó las primeras fingas al molino de Lincoln, el gerente le ofreció un contrato de exclusividad por 3 años, a un precio que triplicaba el del mercado. Esa misma tarde, Andrew entró en el banco que había estado a punto de embargarlo, pidió hablar con el director y depositó sobre el escritorio el pago completo de la hipoteca, los intereses atrasados y un adelanto por los próximos 6 meses. El director miró los billets, miró a Andrew y luego llamó
Altacedor micer para que presenciar el momento. Micer no dijo nada, pero al salir le estrecho la mano con una fusa que valía más que cualquier discurso. Pero la cosecha no fu solo de mes. Durante aquellos meses de lucha, entre el humo de las fogatas que salvaron los brats y las noches en Villa junto al arroyo, entre la furia contenida y las pequeñas victorias compartidas, había crecido algo más entre Andrew y Melissa. Algo que ninguno de los dos nombraba, pero que estaba ali cada vez que él le acercaba un vaso de agua sin que ella lo pidiera, cada vez que ella se quedaba esta tarde en el porche esperando que él terminara de revisar las cuentas, cada vez que sus manos se rasaban al pasar una herramienta y ambos fingían no notarlo. La noche de la última carrera, cuando el sol se derrumbó sobre el horizonte y los jornaleros se fueron con los bolsillos linos y la garganta ronca de cantar, Andrew encontró a Melissa sentada en el borde del campo vacío. Las 40 hectáreas que habían sembrado con las semillas de su abuelo eran ahora un lienzo de tierra removida y rastrojos dorados. Ella miraba el horizonte con las manos apoyadas sobre las rodillas y una expresión que Andrew no supo descifrar. Se sentó a su lado en silencio. Estuvieron así un buen rato, mientras las primeras estrellas parpadeaban sobre la pradera y el viento del norte traía el olor de la tierra recién cosechada. Mi abuelo decía que la buena tierra siempre encuentra su camino, dijo Melissa sin apartar la vista del horizonte. No importa cuánto la abandonen, cuánto la envenenen, cuánto intenten arrebatártela. La buena tierra espera, y cuando encuentra las manos adecuadas, devuelve todo lo que le dieron y más. Andrew no respondió de inmediato. Miraba el mismo horizonte, pero no pensaba en la tierra. Pensaba en la mujer que estaba a su lado, en sus manos agrietadas que habían plantado semilla por semilla, en su voz cantarina cuando hablaba de las cosas que su abuelo le enseñó, en el modo en que se había plantado ella misma en aquel rancho como una raíz profunda que nadie podría arrancar. No estoy seguro de que hables del mes, dijo él. Ella giró la cabeza y lo miró. Había una pregunta en sus ojos, una pregunta que llevaba semanas sosteniendo sin atreverse a formularla en voz alta. No, no hablaba del mes. Andrew tomó air. Llevaba 2 años sin pronunciar ciertas palabras, 2 años sintiendo que cualquier cosa que no fuera dolor traicionaba la memoria de Clara. Pero Ali, en el borde del campo que Melissa había devuelto a la vida, entendió algo que la viuda Harlow le había dicho una tarde mientras tomaban café. El duelo no es un pacto de por vida con la tristeza, es una puerta que se cruza, y algún día si tienes suerte, encuentras otra puerta al otro lado. Cuando te Roman 6 badger de quella carrera, dijo Andrew, pensé que solo venías a sembrar un campo. No sabía que también ibas a sembrar se detuvo. Busco la palabra exacta, esa palabra que le había faltado durante 2 años. Esperanza completo ella, sí, esperanza y algo más. Melissa sostuvo su mirada, no desvía los ojos ni busco refugio en el silencio. Simplemente espero como hace siempre, con paciencia de tierra buena. No sé cómo si hace esto otra vez, confesó Andrew. No sé si estoy listo. Solo sé que yo no quiero estar solo. Y sé que no quiero que te veas. No después de todo esto. No después de ti. Él estiró la mano y tomó la de él. Sus dedos, esperos de tanto trabajar la tierra, se entrelazaron con los de Andrew como si siempre hubieran pertenecido a ese mismo cerco. No me voy dijo. Esta tierra me planto tan hondo como yo planté el mes. Y tú eres parte de esta tierra, Andrew Calloway. Lo has sido desde el primer día que te Roman 6 defenderla con las manos desnudas. El beso que se dieron no fu un terremoto. Fu un amanecer. Lento, inevitable, llenando de los rincones que el duelo había dejado oscuras. La noticia de que Andrew y Melissa
iban acasars corio por drywater creek casi, tan rapido como la del arresto de Bryce. La viuda Harlow se encargó personalmente de organizar la ceremonia, que se celebró en el mismo campo norte, entre los rastrojos dorados, el primer domingo de septiembre. Asistió medio condado. Los muchachos, Eli Wydell, oficiaron de testigos con el pecho henchido de orgullo. Cuando Melissa Camino hasha Andrew con un ramo de espigas de maíz O'Donnell en las manos. Alguien entre el público murmuró que nunca había visto una novia más hermosa. Pero el detal que nadie esperaba vino después. Una semana antes de la boda, mientras limpiaban el granero para la celebración, Melissa encontró algo escondido bajo una tabla suelta del piso. Era una caja de madera con las inicials de Clara, la primera esposa de Andrew. Dentro había una carta sin terminar, escrita con una letra temblorosa, fechada apenas 3 días antes de su muerte. La carta decía así: Andrew, si estás leyendo esto es que yo no esto. No quiero que te quedes solo en esta tierra. Quiero que siembres otra vez. Quiero que la casa se llene de voces, y que los campos no sean un recordatorio de lo que perdimos, sino una promesa de lo que aún puede venir. Confía en la tierra, confía en el amor, y cuando llegue alguien que te ayude a recordar quién eres, no le cierres la puerta. Yo estaré bien. Siempre estaré bien mientras tú estés vivo. Melissa leyó la carta con lágrimas en los ojos y se la entregó a Andrew. Él la leyó despacio, en voz alta, y cuando terminó, el sol entraba por la puerta del granero como una bendición. Clara había sabido. De alguna manera, había sabido que la tierra no se había acabado. Solo estaba esperando las manos adecuadas. Esa noche, Andrew fue al pequeño cementerio junto al álamo solitario y puso una mazorca de maíz O'Donnell sobre la lápida de Clara. No dijo nada, pero no hacía falta. La tierra siempre encuentra su camino. Y a veces, las personas también. Hoy los campos de Andrew Calloway no están vacíos. Cada primavera, las semillas de maíz O'Donnell brotan en 40 hectáreas y alimentan a 3 condados. Pero lo que los vecinos recuerdan no es la cosecha. Es aquella mujer de caderas anchas y trenza polvorienta que se ardillo en la tierra yerma y plantó algo que nadie más supo ver. Hay semillas que germinan despacio y raíces que se hunden más allá de lo que el ojo puede medir. A veces lo que crece no se mide en fengas ni en contratas, sino en el momento exacto en que un hombre deja de mirar al suelo y empieza a mirar hacia adelante. La tierra nunca olvida quien la cuidó. Y el amor, como el más resistente a la sequía, encuentra su camino incluso cuando tu pers perdido. Si esta historia te tocó el alma, compártela con alguien que también necesita recordar que después del invierno siempre hay siembra. Suscribe y activa la campana para no perder la próxima historia. Y dime en los comentarios desde que ciudad nos escuchas. Por quiero saber hasta donde ligan estas raíces.